sir. So developers manually build the integration and operation engineers manually develop the code. So for example, సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసి కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆయన టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఆయన టెస్ట్ చేసుకుంటే Yes, sir. సో టెస్ట్ చేసుకుంటే 1 second. Right, guys. So developer developed their code in the development environment. He said like that it is working fine. But operational engineer, సో లైనక్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేశాడంటే ఆ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి సో ఈ సర్వర్లో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సర్వర్లో వర్క్ అవ్వట్లేదని చెబుతున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్. సో అంతకుముందు సో ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కదా, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ఏ థాట్. నీకేమొచ్చింది, ఒక థాట్ వచ్చింది. సో ఏం థాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అంతకుముందు బిఫోర్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఎలా సెండ్ చేసేవాళ్ళు, డానీ అండ్ సింధు? Normal text messages, టెక్స్ట్ sir. మెసేజెస్ సెండ్ చేసేవాళ్ళు. సో దట్ కంపెనీ జియో, ఎయిర్టెల్ వీళ్ళందరూ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే మనీ తీసుకునేవాళ్ళు పర్ ఎస్ఎంఎస్కి 1 రూపీ ఏమో. Yes, సో sir. బట్ Yes, టెక్స్ట్ sir. కూడా ఎంత 250 క్యారెక్టర్స్ పంపించవచ్చు. అండ్ ఓన్లీ ఏం పంపించవచ్చు, టెక్స్ట్ ఓన్లీ Only పంపించవచ్చు. text, sir. ఓన్లీ Yes, sir. టెక్స్ట్. సో ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఒకటే పంపించవచ్చు. సో సో నాకేం థాట్ వచ్చిందంటే, సో ఇప్పుడు నవే డేస్ సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషను, ఎల్ఐసికి ఇన్సూరెన్సెస్కి అప్లికేషను, హాస్పిటాలిటీకి అన్నిటికీ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేశారు. అవునా? అంటే మనం బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి అంతకుముందు ఎక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళం, బ్యాంక్కి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. అవునా? Yes, అలాగే sir. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మనీ కట్టి రావటం, అవన్నీ ఆఫీసులకి వెళ్ళి మనీ కట్టి వచ్చేవాళ్ళం. రైట్? సో ఆఫీసెస్కి వెళ్ళి మనీ చేసి వచ్చేవాళ్ళం. సో నవే డేస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ యాప్. యూ కెన్ pay the premiums, you can transfer the money through app. ద సేమ్ వే Yes, sir. సో నాకు ఒక థాట్ ఏమొచ్చిందంటే ఈ మెసేజ్ కూడా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దామనే థాట్ వచ్చింది. అప్లికేషన్, వెబ్సైట్ ఆర్ అప్లికేషన్. సో నాకు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేద్దామని థాట్ వచ్చింది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేద్దామని థాట్ వచ్చింది. సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఏముంది? Procedure ఉంది, sir. ఆ ప్రొసీజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్డిఎల్సి. ఐ థింక్ యూ నో ఎస్డిఎల్సి, రైట్? Software development life cycle. If you want to develop a software or if you want to produce a new software, so that software, so we need to follow some rules, some set of rules and guidelines. So that guidelines are SDLC. What is SDLC? Software Development Life Cycle. How we can develop the software. Software Development Life cycle. Life cycle. Software development life cycle, right? So in this software development life cycle, so we can develop the software. How we can develop the software? So we need to follow this SDLC, software development life cycle. Then we will create the software, right? So there are two types of, so there are two ways to develop the softwares. So what is this? Waterfall model. What is that? Waterfall model. Waterfall model and Agile model. methodology. What is that? Agile methodology, right? Understood. So waterfall earlier. So which model they are using for developing the softwares? Waterfall model. Waterfall model. So in that waterfall model, they will produce a software. So it will take, if you want to produce a software, it will take 6 months time to
produce the software or develop the software. Okay, and waterfall model, everything through manually. What is that? Everything through manually. There is no automation. So what is manually? I already told you, right? So what is this, guys? Integration and deployment. So integration, they develop the code and build the code manually. So then this code will be took Facebook.co to develop engineer took that code and copy it under the server, right? This is nothing but a deployment. This is nothing but a integration. So this is nothing but a waterfall model. So now you understood. In the waterfall model, everything will be manually. Everything will be manually. So first integrate the code, then deploy the code. So waterfall model only I and D. I and D. What is I? What is D? Sindhu and Daniel. I is nothing but a integration. D is nothing but a Is nothing but development. development Deployment. deployment. Now you understood. So in the waterfall model, so everything is manually. So it produces a software 6 months time. So something like so it follows only ID integration and deployment. So agile methodology comes into the picture. Agile methodology comes into the picture. So the concept called as a CI/CD. What is that? What is that? CI/CD. Continuous integration and continuous deployment. So here, so it will take 6 months time to produce the software. Here, continuously, agile methodology comes into the picture. The sprints comes into the picture. What is that? Sprints is nothing but a scrum, scrum call. So scrum. So scrum sprint is nothing but it will produce the software in how many days? How many days? 15 days. 15 days. So every day there will be a scrum call. So that so what is that? What is that sprint? So sprint is nothing but a feature or bug. What is that? You don't know what is feature, what is bug, right? Sindhu? Sir. Sindhu, you know what is bug, what is feature? No, sir, I don't know, sir. So I will tell you this. So future is nothing but so initially WhatsApp comes only chat and contacts. So later they introduced the status. Status is nothing but a future. Okay. Status is nothing but a future. So what is a bug? So after deploying this chat contacts, right? So I am unable to see the contacts. I'm unable to see the contacts, right? This is a bug. After deploying the production, this is the bug. So bug also will resolve in the next deployment. Next deployments, right? The sprints comes in the future or bug. Here also future or bug, but it will take time to deploy the release the future. Release the futures. Now we understood? Sindhu, Daniel, understood or not, guys? Guys, Yes, this sir. is a real time, guys. Be careful while listening. Okay. Yeah. So nowadays, which model we are using? Agile model, sir. Agile methodology. So agile methodology comes into the picture, right? The CI/CD comes into the picture. The CI/CD and DevOps. What is that? DevOps. So what is DevOps? So development team and operation team who are working. Development plus operation team. So the development team. What is dev? Dev is nothing but a development. What is ops? Ops is nothing but a operation team. Both. Operation team. So both are work together and produce the software is nothing but a
deployment, DevOps. So what is a DevOps? DevOps is not a technology. DevOps is not a tool. DevOps is a methodology or a culture. What is that? DevOps is a methodology or a culture. Development team and operations team work together and automate the process. What is that? Here manually. Here what is that? Automation. Automation. Why DevOps comes into the picture? So what they are doing? They are doing the Sindhu. What they are doing? Automation, sir. Now you understood what DevOps So, people are may I doing? know what is automation, sir? I will tell you. I will tell you. Okay. So automation is nothing but a yeah. So here, so manually they are doing the integration. Here, manually they will deploy the deployment, right? So I don't want a manual intervention. Just I will run one job. So by using CI/CD tool. What is that? CI/CD tool. So what is CI/CD tool? CI/CD tool. So what is that CI/CD tool? Jenkins. For example, what is that CI/CD tool, guys? Jenkins is a CI/CD tool. So what they are doing? They are integrating everything. They are integrating everything. So for the DevOps for the integration purpose, for the if you took the CI/CD tool, so this is nothing but a CI. So this is nothing but a CD. So I want to automate this. So continuous integration and continuous deployment. Who will do that? Jenkins. Jenkins. So took that. Took the all the tools and integrate the image. Then deploy the image. Then deploy the image. So now you understood. I will show you. You will get it. So developer develop that code and deploy into the server. So how? By the pipeline. By the pipeline. So how we can build the pipeline? So the developers are developing this pipelines. How we can integrate, how we can deploy, So what is a DevOps? DevOps is the combination of cultural philosophies and practices and tools. So increases an organization ability to deliver applications and services at a high velocity, faster pace than organization using traditional software development. So what is traditional software development, Sindhu? So manual process. Manual is waterfall model, right? Waterfall method, sir. Faster pace than organization using the traditional software development and infrastructure management process. This speeds enables organization to better serve their customers and compete more effectively in the market. I want to produce a software within 10 to 15 days. How we can achieve this? We can achieve this by using DevOps. I will tell you. Yeah. So waterfall model. So waterfall model is nothing but a sequentially. So what is that, guys? So SDLC. So SDLC contains analyze, plan, design, build, test, deploy. What is that? SDLC, right? Where is the SDLC? SDLC follow. Sorry. So what they are doing? Software development life cycle. In the software development life cycle, there are the stages. What are those? So analyze, plan, design, build, Test, test, deploy. deploy. Test, deploy. So you know, right, Sindhu? Oh, sir, I have a no, just Knowledge. in test. Yes, sir. Okay, no worries. So now you understood, right? So what is SDLC? SDLC is nothing but a analyze. Shit. What is that?
Analyze. This is a analyze. Next, this is the plan. What is this? This is the plan. Next, this is a design. What this is? This is a design and build. This is a build. Next, text. Test. What this is? This is a test and next deploy. What is this? Deploy. So now you understood, right? CI/CD. So CI part, so few tools, and CD parts, few tools. How to I will tell you. Okay. Guys, paste it your email IDs here. I will ping that the next Please. Sir, please So tell about the CI/CD, sir. I will tell you. I will tell you. No worries. Okay, now you understood, right? Analyze, plan, or design, build, test, to deploy. So in the analyze purpose, so something like they will analyze how to achieve this plan. So how we can plan? So I want to plan this something like I want to use the Java, Tomcat, and Linux. So right, and the design purpose. What is the design? The design is nothing but a so what is design? So design the page is chat and contacts. Then build, developer develop the code, testers test that code. So finally they will deploy it under the production environment. Okay, so this is nothing but a SDLC. If you want to produce or if you want to develop a new software, we need to follow this process. Okay, yeah. Yeah. So, so limitations of water models, some of the limitations are of water models, then agile methodology comes into the picture, right? In the agile methodology, each project is broken up into several iterations. All iterations should be at the same time duration between 2 to 8 weeks. At the end of the each iteration, a working product should be delivered. Okay. 2 to 8 weeks, 2 to weeks means 15 days. Okay, so limitations of agile methodology. What developers are developing in the manual. So something like a code works in my laptop. So what the operation team doing wants stability. So there is some problem with the code. It does not work in the production environment. So there is a gap between the development and operations team. I want to reduce this gap. How we can it? So we can use the DevOps. Operation engineer, development and engineer work together and produce a software is nothing but a DevOps, right? So DevOps is a methodology. So solution in the DevOps. So the development team and operations team work together. So these are the development team uses some tools and operation engineer some tools. So they work together and automate the process is nothing but a DevOps. So the integration, so nothing but a CI/CD. So this is a Jenkins. What Jenkins are provided? CI, CD, and CI. What Jenkins are providing? CI and CD. So what is this? Integration is nothing but right. So when we can take the Git is the code repository. Whatever the developer develop that code, right? So Jira is the ticketing tool to so the for the prints, right? That bug tracking and story tracking tool. So Maven is the build tool and the JUnit Gradle. So this is nothing but a CI part. So use this Jenkins, use this CI/CD tool, and these all are the plugins. So you can use the plugins, automatically get the code from the repository and build the code and push it to somewhere. And what once push it to the somewhere, right? So for example, we push it to the Docker hub, whatever the image build, right? That push it to the Docker. So then development, whatever the image created, right? That deploy it under the server or a Docker. So deploy, operate, monitor. This is nothing but a CI/CD. Understood, Sindhu? Hello, Sindhu? Yes, sir. Yes, sir. Understood right now, CI/CD? Yes, sir. Yeah. So DevOps Yes. stages.
So something like a version control, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, and continuous monitoring. So how we can achieve this? So we can achieve this something like maintains a different versions of code, compile, validate code, unit testing, integration testing. So then deploying the build application to the test servers performance, then deploy the applications. So source code management, Git and Jenkins, right? So continuous integration. So once the developer developed that code, right? The Jenkins servers automatically took that code and build the packages. Build means jar or var. So compile the code, code review, unit testing, integration testing, package, everything done automatically. So everything done automatically. So then CD continuous delivery. So it will after packaging the jar or var directly deploy the build application on the test server or UAT server. Now we understood what CI/CD. CI is nothing but an integration part. So up to package jar or var. So on the delivery is nothing but a deploy the application. So delivery is nothing but a deploy the application. So before this is done through the manual process, now I want to automate this process. How we can automate? We can automate this process by using which tool? Sindhu. Jenkins. Very good. Now we understood, right? Jenkins is the tool. They are providing the what they are providing? They are providing the plugins for the integration and deployment. So if you install these plugins and we can automate this process, we can automate this process is nothing but a CI/CD DevOps. Now we understood. So we have a Yes, sir. Ansible, Sir, Docker, containerization, Nagios, Linux. We will discuss. Sindhu, tell me now. what about the Kubernetes, sir? What does Kubernetes means? Kubernetes means, right? So we will deploy. You will not understand, but I will tell you what is Kubernetes. Not like that, sir. Will you teach that in this course, sir? Definitely. Kubernetes. Yeah, I will show you things. You see? So Ocean given continuous integration, Jenkins, so continuous containerization, Kubernetes. Will show you Ansible monitoring tool. So what we will discuss? So we will discuss the tools life cycle. So something like a Jenkins, Jira, GitHub, Jenkins, SonarQube, Nexus, Docker, Kubernetes, Ansible, Elk. So we will discuss about. Okay. జీరా టికెటింగ్ టూల్ అదే ఏమన్నా I will show. టికెట్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేయడానికి Ah, అందులో వస్తుంది కదా సార్. అది చూపిస్తాను నేను నా రియల్ టైం. I will show you my real time. Okay. ఓకే సార్, ఓకే సార్. So everything I will teach you. No worries. Docker, Kubernetes, Docker Compose manage. One second. Yeah, you'll see. So Kubernetes also we'll discuss in the class. So how we can install, what is Kubernetes. I will tell you one thing. One second. This is the Kubernetes diagram. I will tell you one thing. Cluster, CKS, service float, node port, cloud balancer, manually created pod, replication, daemon, elk, deployment strategies. What is that? The different stateful statements. We'll discuss ELK, everything, auto scaling. One second, there is a one monolithic and microservice architecture, you know, right, Sindhu? నో సార్. No, right? I will tell you. So Kubernetes is a microservice architecture.
So monolithic means in the waterfall model, whatever the softwares they produces, right? That is nothing but a monolithic. If something goes on the contacts, everything will collapse. But microservice architecture, they deploy a chat as a one service and contact as a one service. If something goes on the contacts, right? That module only will impact. Okay. Okay, sir. I will write it some way. 1 second. Mm. Mm. So something like so there is a microservice and monolithic. I will tell you in the class, Sindhu. No worries. Okay, sir. Now you Okay, sir. understood, right? Yes, sir. Yeah. So and I have a channel, guys. So you guys can also check it. Mm. Tech World with Hari is my YouTube channel. Okay. This is my YouTube channel, Sindhu and Daniel. Yeah, you guys can check it. So this is my YouTube channel. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So so Daniel, so what are the timings you prefer? Daniel or Danny? You are okay with that 6:30 p.m. Daniel? Daniel? Sindhu, మీకు ఏ టైం ఇస్ పాసిబిలిటీ మార్నింగ్ ఎస్ సార్ అంటే మార్నింగ్ మీరు ఏ టైం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటారు సార్ అంటే ఐఎమ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ సింధు. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ రైట్. ఐ వాంట్ టు డూ ఎస్ మై సార్ జాబ్ ఆల్సో. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ సో యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఏ క్లాసెస్ ఆల్సో 3 p.m. to 4 p.m. So 2 to 3. Then I'll join at 3 p.m. to 4 p.m. sir. It is okay for me. So that that 3 p.m. to 4 p.m. is so almost the AWS part also completed. So I'm starting the Oh, DevOps tools. okay, sir. Okay. Okay, sir. So 5 to 6, is it okay for you? Early morning, sir. No, afternoon. ఈవినింగ్ సార్ ఈవినింగ్ Uh, అంటే mm, నేను ట్యూషన్స్ చెప్తాను సార్ అప్ టు గ్రేడ్ 10. సో uh, నాకు 4 నుంచి పిల్లలు వస్తారు సార్ అప్ టు 8:30. అవునా సరే మార్నింగ్ 6 to 7 ఓకేనా? అంటే మీకు అంటే ఏమీ ఇబ్బంది లేకపోతే 8 to 9 ఓకేనా సార్? మార్నింగా? మార్నింగ్ 8. ఎస్ సార్. సో మై వర్క్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 6, కాకపోతే నేను 6 to 7 మేనేజ్ చేసుకొని నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. అంటే Mm, 7:40కి పిల్లల్ని స్కూల్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో మీరు 2 ఐఎమ్ to 3 హ్యాపీ. ఓకేనా? 2 to 3 ఓకేనా? ట్విన్స్. ఆఫ్టర్‌నూనా సార్? వెరీ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్ ఓకే సార్. ఆఫ్టర్‌నూన్ ఓకే సార్. 2-3 ఓకే అండి. సరే 2 to 3 కండక్ట్ చేద్దాం. వాళ్ళని 2 to 3 వాళ్ళని నేను 2 to 3 వాడు కూడా ఆఫీస్కి యాక్చువల్గా రియల్ టైం వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను నేను. సో ఓకే 2 to సార్. 3 ఓకే 2 to 3 నేను చెప్తానులే. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. డన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. డానీ డానీ ఆర్ యూ ఓకే విత్ 2 to 3? డానియల్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ డానియల్. సో విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ మోర్ పీపుల్ ఆల్సో సింధు. ఓకే. ఓకే సార్. డానీ ఆర్ యూ ఓకే విత్ 2 to 3 p.m. క్లాస్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Okay, I will check with the guy.
సింధు, you are okay, right? I Yes, will teach you I, real time scenarios also. You will get a good knowledge finally. oh, okay, sir. So the I, class will not hurry burry. So I will tell you slowly, and you will oh, get a good knowledge. okay, sir. I will Uh, promise my side. please help me gaining the job, sir. I've Definitely. suffered ఆ సపోర్ట్ అది కూడా చెప్తాను, ఓకేనా? వరకు చాలా చాలా ట్రై చేస్తున్నాను సార్. అసలు ఏమీ నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు సార్. ఏమేమి ఎస్ సార్. నేర్చుకున్నారు మీరు? డెవాప్స్ నేర్చుకొని ఉన్నట్టున్నారు, ఎందుకంటే మీరు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కాబట్టి. నో సార్, నాట్ డెవాప్ సార్, ఎస్ఏపి బిఓడిఎస్ సార్. అవునా? ఎస్ సార్. దాంట్లో రాలేదా ఎస్ఓపి బిఓడిఎస్? ఎస్, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, అది సార్, డేటా సర్వీసెస్, బిజినెస్ అవునవును, ఆబ్జెక్ట్ డేటా. అవునవునవునవును. ఎస్ సార్. అది అంటే ఫేక్ గానే పెట్టాను సార్. మొబిల్యూషన్స్ అయింది, మొబిల్యూషన్స్ అయితే చెన్నైలో కంపెనీ సార్. L1 L2 L3 కూడా అయిపోయినాయి సార్. ఆ, కాకపోతే అండి డైరెక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అన్నారు. నాకేమో అంటే టీచ్ చేసిన ట్రైనర్ ని నేను, అంటే ఆయన మా ఇంటి దగ్గరే ఉండేవారు సార్ ఆ సార్. ఫస్ట్ మీరు ఇది ఎలా అంటే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎలా మాట్లాడతారో అది గెయిన్ చేసుకోండమ్మా. అండ్ సీక్వెల్ కొంచెం నేర్చుకున్నాం సార్. అండ్ టూల్ కూడా కొంచెం వరకు నేర్చుకున్నాను, కానీ ఎప్పుడు రియల్ టైం నేను చేయలేదు సార్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. రియల్ టైం చేయకపోవటం వల్ల డైరెక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అనేసరికి నాకు చాలా భయం వేసింది సార్. ఏం అక్కడికి కాదు, వెళ్ళి ఏం కాదు, ఏం కాదు. అసలు నేను జాబ్ వదిలేసుకున్నాను సార్. 12 LPA ప్యాకేజ్ వదిలేసుకున్నాను సార్. అవునా? ఎస్ సార్. అదొకటి, క్యాబ్ జెమ్ని కూడా అయిపోయింది సార్ ఒకటి. ఉమ్, కాకపోతే వాళ్ళు L2 అయిపోయి ఉమ్. అది వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అన్నారు. భయపడ్డాను, మానేశాను సార్. ఎందుకు భయపడాలి? ఇంకా నేను కూడా ఫేక్ పెట్టే వెళ్ళా. నాకు హ్యాండ్స్ ఆన్ రాదు కదా సార్. నాకు హ్యాండ్స్ రియల్ అని టైం రాపోయినా, అసలు రాదు సో సార్. సో మీరు ఒక్కళ్ళే కంపెనీని నడపట్లేదు కదమ్మా. సో మీ ఎస్. టీంలో చాలా మంది ఉంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్స్ ఎ టీమ్ వర్క్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇండివిజువల్ అంటే వర్క్. నేను నెగిటివిటీ కూడా విన్నాను సార్. అంటే మనం ఏమన్నా ఫేక్ అన్న తెలిస్తే కావాలని మనల్ని. తెలిస్తే ఏం చేస్తారు? హలో, హలో, నెట్ పోయిందా? పోయింది. హలో సింధు. సార్ సార్. ఎస్ సార్. నెగిటివిటీ అలా ఏం, ఇది కాల్ కట్ అవుతుంది. సో మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఓకే సార్. పేస్ట్ చేయండి, నేను ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ హియర్. ఓకే సార్. ఐ టెక్స్ట్ మై నంబర్ సార్. నాకు కమ్యూనికేషన్ తో ప్రాబ్లం లేదు సార్, బాగానే. అదే అర్థమైంది, అర్థమైంది. అదే ఇలానే ఉండాలమ్మా, ఇలానే ఉండాలి. సో నేను సార్. అలానే ఉండాలి. క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయాలి. సో నీకు లోపలికి పోయాక కూడా ఇదే అడుగుతారు, ఇదే అడుగుతుంటారు ఎవరైనా. సో క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేయంతే. చేస్తాను సార్ నేను. ఆ, ఎందుకంటే నువ్వు నేనైతే పిల్లలకి టీచ్ చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ర్యాపో విత్ ద కమ్యూనికేషన్. ఐ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్. ఎస్ సో సార్. నాది అంటే అది అప్పుడు గ్రేడ్ 10 వరకు పిల్లలు నా దగ్గర ఉంటారు సార్. ట్యూషన్ కి 10th క్లాస్ వరకు పిల్లలు వస్తారు సార్. అదే అర్థమైంది, అర్థమైంది, అర్థమైంది. ఎస్ సార్. అందువల్ల నాకు ఈవినింగ్ టైమ్స్ అవ్వదండి. అంటే ప్రెసెంట్ నాకున్న, అంటే హస్బెండ్ ఎర్న్ చేస్తారు, కానీ నా ఎర్నింగ్ ప్రెసెంట్ నాకున్న సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అదే కదా సార్. ఆ, అది మధ్యలో వాళ్ళని పెట్టి వద్దు నేను వద్దు, చేస్తే వదిలేసేయద్దు, మీరు చేసుకోండి. సో ఎస్ సార్. డెవాప్స్ అయ్యాక యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎస్ సార్. ఓకేనా? నాకు అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అదే సార్ చేస్తాను. నాకు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హెల్ప్ యూ, ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఒకవేళ బ్యాక్ డోర్ ఎలా అయినా వెళ్తారు కదా.